ഗൈസ് ഇവിടെ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാകും. നെറ്റ് ഇവിടത്തെ കിണ്ടി. സോ യെസ് ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മളങ്ങനെ സഹലിന്റെ ഡെബ്യൂ മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ. ബെഞ്ചിലിരുത്തിയേക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ, കാരണം ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലേ ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെഞ്ചിൽ വെച്ചേക്കാണ്. സോ യെസ് ഗൈസ് നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. And every reason to believe we're in for an entertaining match here. How do you think this one will go, Sue? Thanks, Guy. I'm anticipating a good match today. It's important they get off to a good start, play their way into the game, be confident on the ball. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഗൈസ്, കാരണം സഹല് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ സാധനം ഡിപ്പെട്ട്. സോ good patient build up. Big chance here. And that's Zidane. Oh my god. Let's go. Yeah, Cristiano. not so much given away as cleverly Yeah, won. let's go, come on. എടാ കൊണ്ട് കൊടുത്തടാ കയ്യിലോട്ട്. സോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യടാ ഇവിടെ ഗൈസ്. ഡിഫെൻഡ് ബ്രോ ഡിഫെൻഡ്. Later. So second half ആവാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ സഹലിനെ പിടിച്ചിടാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സഹൽ ഡെബ്യൂ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ എത്തി, നമ്മുടെ സഹൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കളി മാറില്ലേ, മൊത്തം കളി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ. They've gone in front. A key moment in the match. And that is the final blast. Not the result that the visiting fans were hoping for. Sue, what did you make of it all? Yes. Working hard to come back strong next year.